Tijite salute okuitanani amayi wonse kuti tiyankhulane lero pa 21 December chaka cha 2024. Dziko lathu ili likuoneka kuti anthu andale akuliseweretsa. Ndikati akuliseweretsa ndiye kuti ifenso nafe ndife andale koma tikudzipatula kuti ife sidabwere kudzachita ndale zimene zilipo zoseweretsa dziko zolimangisa dziko khala lopusa ayi. Izi ndikuyankhula poona mmene dziko likuendera pano, mmene zinthu zilili ndi mmene zinthu zikuchitikira mdziko mwathu muno, pakuchita kuonetserati kuti dziko lathu ili lili m'manja mochitidwa zibwana. Pachifukwa ichi ife amuvi chipani cha namba 14 mdziko muno tikuyenera kuyankhulapo sakhala chete. Kuyankhula kwathu lero kukuti mutu wankhani pakufunika boma la nkhanza kwambiri ijamati state of emergency pa nkhani ya mmene ndale zikuendera ndi mmene chuma chathu chikuendera. Dziko lathu likufunika ndithu boma la nkhanza. Tikati boma la nkhanza osati andale azichitira nkhanza nzika, koma ayambe kuchitira na nkhanza okhaokha, nkhanza zake zosati kunzunza koma kulongosola zinthu. Dziko lathu lino pa ndale laphwasukiratu, pa chuma laphwasukiratu, chifukwa tsopano andale amayikirana kumbuyo. Chuma chikuonongeka ndi anthu oyikirana kumbuyo aja. Ndiye pamene dziko lathu likufunikira kuti pakhale boma la paderadera la nkhanza kutembenukira anthu andale onse kuti amalawi amasuke, dziko limasuke. Chifukwa pamene anthu amangidwa dzingwe nkhosi ama ali mugoli mubali ya zachuma mmene ndale zikuyendetsera, dziko lathu linso pang'ono likudyeka. Dziko lathu pang'ono likudyeka. Malire amene ali dziko lathu 1964 si amene ali lero. Koma ndikupatsani chitsanzo ichi. Mukalowa Mozambiki, mukafika pa Dzobwe, mukapitilira, mukadinditsa passport, mukapitilira, mukapeza beacon ya malire kutsogolo uko. Koma malire ali chakuno. Beacon ya malire ili kutali ku Mozambiki uko. Koma ife mantha malo mwake dziko lathu lalekera pa Mwanza. Koma beacon ya malire amene ikazunguwo ili mkatikati mwa Dzobwe, kupitilira Dzobwe mwina kuchoka pa Dzobwe ku 20 kilometers kulowa mkati. Koma ife malire athu ali pa Mwanza, apolisi athu amayima pa bodi ya Mwanza. Zimenezi zimene zitipangitse kuti dziko lathu kufunika boma la nkhanza la state of emergency kuti likulongosole izi zonongeka zikuchita chifukwa andale lero a dziko lathu lino kuyambira 1994 asiya kuyikira kumbuyo mtundu wa Malawi, asiya kuyikira kumbuyo malire a dziko lathu, akuyikira na kumbuyo okhaokha ndi kuonetsetsa kuti akulemera bwanji. Zimene zikuyenera kuthapo khazikitsa boma la pangozi jamati state of emergency kuti zikonzedwe. Zimenezi zimene zatibweretsa lero. Amalawi chaka chino cha 2024 palibe olemera osauka, wa business opanda business, one town wa midzi wamva kukoma muzaka 4. Maka chaka chino cha 2024 dziko latiseka chifukwa cha mmene tayendetsera ndale zathu. Chaka chino cha 2024 nchimene taona kuti dziko lathu lino lili ndi chinjoka chichana konda chimene ili maya Congress Party lero, chifukwa chimatha kumeza wina aliyense. Lero li Malawi aliyense sakumvetsetsa kuti anthu 9 aja anapita bwanji. Ndege inangosowa bwanji mmalere nkukapezeka kuti agwa koma osapsa mafuta ali mmenemo. Boma likati likhazikitse
akuti kafukufuku sakuyankha zimenezi. Tikusekedwa dziko lapansi kuti koma Amalawi ndinu anthu opusa kobasi. Mukulekerera anakonde chikukumezani, mukulekerera nsato ikukumezani, mukuona ndi maso. Dziko lapansi likutiseka. Ngati zimenezo nzosakwana ndiye dziko lathu lino pambali ya zachuma anthu andale akulimezanso. Lero lya Malawi chimanga chamera madera mwina adziko mwathu muno, koma chikuchita kumvetsa chisoni kupya ndi dzuwa, kufira ndi dzuwa. Amalawi amene alonjezedwa kuti kudzakhala fertilizer wa 4,400 nkanthu sakumona. Chiyambire ndondomeko ya fertilizer ochipa ameneyo, boma lakhali kuchepetsa kusongeza kuti nali bodza. Amangofuna alande boma m'manja mwa DPP, atenge iwo chifukwa inali jealous zimene DPP machita, adzipanga iwo polemera ndi katangale, ponzunza ndi kupha. Lero atengera zonsezo tsopano zimene akupanga. Lero njala ya nanu zaka 4. Kwamba anthu andale olamula boma akayankhula amanena kuti yayi Mulungu ndamene watilakwira chifukwa watipatsana mondwe watimana mvula. Koma khayo akupita kukatenga ndalama kunja, akuti kukopa chani kaya uko. Ndalama zimenezo mutipepese chifukwa ife tikuzunzika. Kodi zidza mulunguzi zikuchitika dziko lathu malo khalino. Ku South Africa kulibe zimenezo, ku Botswana kulibe zimenezo. Anzathuwo ngakhale kugwe mvula ngakhale kusagwe mvula, ngakhale kukhale namondo ngakhale kusagwe namondwe, amalimabe ndipo sakhulupirira mvula ya Mulungu. Anakonzeratu madamu ali ndi nkhokwe za madzi. Kwathu kuno timadziwa kubula ndi kulira chifukwa tikudziwa kuti Amalawi amene tikuyang'anira wandidzide mpete za anthu amangovomereza kuti bwana yatsogwa a president athu. Amalawi chipani cha Malawi Congress Party yatiwonetsa mazangazime mu zaka 4. Mazangazime popanda mbali oti ukukubola. Kumbali ya njala ndiye kuchita yankira kunyanya. Mbali omanga anthu ndiye kunkira kunyanya. Kudzafika poti chipani kudzata mene kukhala chigawenga choti kumatenga zikwanje kulowa munsewu kuti aliyense amene ali kudandaula kuti boma sili kuyendetsa bwino atimve madandaulo athu ameneyo kumatsatidwa kuti aphedwe. Ndipo tsiku limene Amalawi kufitizana kuti atenti kumana nazo zichitike dziko lathu lino kudzakhetsedwa magazi opsa chifukwa Malawi Congress Party yakonzeka. Komatu ndi boma loti lalumbira kuti tidzateteza nzika za Malawi, tidzateteza dziko lino, tidzapereka chitetezo kwa aliyense. Koma kungoti munthu anyinyirike kuti mukutilakwira apa mmene mukuyendetsera dziko simukuyendetsa bwino, zikwanje zikuyenda munsewu. Amanyuzi kutenga zithunzi, apolisi mamoti anene kuti ife yathu ntchito kusungitsa bata ndi mtendere, akwayima mbali iyo yazigawengayo nkumatsira utsi Amalawiwa. Mazangazime amene Malawi Congress Party yatiwonetsa ndi amenewo. Ndi Amalawi pamene chaka chikupita kumapeto kuti chikupita nkhope yonyasitsitsa Malawi Congress Party kuchita kuonekera poyera kuti chipani chinthu choyipa. Ndikutanthauzani nonse mwaona kuti dzulo lachisanu nyumba ya phungu amatsekera zokambirana zawo. Koma ali mkati mokambiranamo aphungu onse otsutsa mtima unali kukhalira mphanthi kuti amenyedwa aphedwa m'nyumbamo, kufika poti phungu wina kuyima kufunsa spika kuti kodi tsopano chitetezo chathu ife chili pati chifukwa tikuona zigawenga mwamba nyumba ya parliament ya Malawi. Nyumba ya parliament kodi nkotetezedwa ndipo phungu uyu ngotumidwa ndi anthu akwawo pamalamulo andi pa chitetezo. Koma Malawi Congress Party kulowetsa zigawenga nyumba ya malamulo kuti athane ndi wina aliyense amene akunyoza ndi kutsutsa Malawi Congress Party. Malawi mafuna ndikuzenezi aphungu a nyumba malamulo yawo ntchito sikunyoza koma kutsutsa zosayenera, kutsutsa zinthu zosakomera dziko ndi ntchito yawo. Koma Malawi Congress Party yaona kuti nchanzeru ayikepo tsopano mwano wawo wonse, unjoka wawo wonse uonekere poyera kuti meza aliyense. Leroli Samia Suleiman kuchita kuyima kuti
tsopano ife mtendere wathu uli pati asipika chifukwa malamulo a dziko lino malamulo a parliament amati mutiteteze koma mmene zikuonekera mwamba tiphedwapo pano. Amalawi mwaona nonse kuti mmene amatuluka anachita chothawa aphungu amenewa dziko lawo komanso ndi aphungu a nyumba malamulo awotetezedwa ndi malamulo ndithu. Chipani cha Congress Party chimenecho pamene tikuti tidziganiza kuti chipani ichi chikuyendetsa bwanji kodi zinthu zikuyenda bwanji lero tikumva kuti nyanja yathu ya Malawi yadulidwa pakati ndi dziko la Tanzania ndipo Tanzania yalengeza dziko lonse ndi m'masukulu monse kuti mapu a dziko lawo asinthidwe tsopano chifukwa kunsi uku kwaonjezeredwa nyanja imene akutchula kuti Lake Nyasa, osati Lake Tanganyika, osati Lake Tanzania, osati Lake Kiela, osati Lake Mbela, koma Lake Nyasa. Nyasayo ndi dziko lathuli. Zimenezo zimene zatibweretsa pano kuti sitingakhale chete chifukwa ngati ukhala chete ife ndife anthu a jealous sitikuyang'ana mtundu kubwera kutsogolo kuti udzakhala bwanji chifukwa akamuzubanda tikumbutseni ena kunalibe kapena ndale sizinakuloweni mmutu akamuzubanda anati ndidana ndi wina aliyense pa dziko lapansi pano koma Malawi sakung'ambidwa pakati sakudulidwa pakati. Ngati ena mmamva kuti Tanzania ni Malawi samamvana nkhani ya nyanja chifukwa Julius Nyerere amati malamulo a 1972 okhazikitsidwa ndi UN, United Nations, ngoti paliponse pamene madzi akuchita malire pakati pa madzipo ndiye malire a dziko. Kamuzubanda anakana kuti ya ziyambe 1972 izi nanga zimene anapanga 1893 zimene anapanga 1897 azungu atsamunda sitikulola yayi. Kamuzu anakana ndipo anati ngakhale ndilibe manu koma ndikhoza kuluma ndi nguluzuma ngati mutandichite chipongwe pa nkhani ya madzi a nyanja yanga. Takhala choncho ndipo timadziwa zimenezo kufikira tsiku limene la 1994 Abagire Muzi analimbikira mawu omwewo nkhani inakhala ikuvuta kufikira Mayi Joyce Banda atabwera. Mayi Joyce Banda atabwera adati ine ndine mzimayi komanso nkhani ndili mzimayi nkhani ndisagwiritsa ntchito ndekha chifukwa ndine mtsogoleri wa dziko ndidana atsogoleri onse otsutsa boma ndi adati atsogoleri onse otsutsa boma kumene anapangana kuti nkhani imene ipite ku ICJ ku International Court of Justice kandi ku Hague kankuti ipite kumeneko kuti akatithandize kuti gawira maluwa bwinobwino kuti fotokozera bwino chifukwa Malawi kuti malire a dzikoli adalembedwa ndi azungu omwewo 1897 ndengati koma 1972 ndiye ngofuna kuti tiamvetsetsa bwino kuti ndikadziko kathu kang'onong'onoka winanso atidulire nzomveka. Amalawi mukumbukira Joyce Banda anati nkhani iyi isanapite kumeneko ndafunsa atsogoleri a dziko la SADC ndi atsogoleri a SADC andiuza kuti usanapite ku International Court of Justice uyambe kayi wabwera ku SADC ndiye kumeneko kunali ngati mukumbukira bwino kunali Thabo Mbeki, kunali Joaquim Chisano, kunali mtsogoleri wa Germany, kunali mtsogoleri wa Namibia ndi mtsogoleri wakale wa Botswana anakhala pansi. Komatu Amalawi ndifuna ndikuwuzeni atsogoleri athu a dziko lathu lino ngoyipa mtima sanabwera kudzatiuza kuti ziganizo zimene zakambidwa ku SADC zija zayenda bwanji chifukwa anadziwa kuti atsogoleri awawo adaliuza dziko la Malawi anawuza atsogoleri athu kuti ayimalire tiyendera 1972 nyanja imwidwa pakati hafu ina mupatse Tanzania. Atsogoleri athu sanabwere Amayi Joyce Banda sanabwere apita Mutharika sanabwere ajagwera sanabwere kudzatiuza ngati dziko. Lero tikumva Tanzania yasintha malamulo kwawo ndi malire omwe nyanja ija yapita boma lili chete. Chipani cha Congress Party chili chete mamoti chigwiritse ntchito mphamvu ndi nkhondo imene kumenyana ndi Tanzania kudzudzula ndi Tanzania kukangana ndi Tanzania akukangana ndi anthu amene akunena kuti tachepetsani katangale mboma mwanu. Anthu amene akunena kuti mudziti mukanena chinthu mudzichipanga. Anthu amene akunena kuti kafukufuku wa ngozi uyu si anakwanire chifukwa pali zambiri zimene zafukuka tsopano zilibe mayankho. Sona kafukufuku ndiye kuti masa kafukufuku amabwesa yankho. Amalawi lero ndikuwuzani kuti nthawi yakwana ino yonena kuti ngati dziko tonse tidzuke
tidzuke tizindikire titsegule maso kuti anthu andale sanalowe mbomamu kudzakhala atsogoleri a dziko, abwera mbomamu kudzakwaniritsa zosowa zakumtima kwawo zakukhosi kwawo. Chifukwa m'dziko mwathu muno njala yachikhalire, atsogoleri athu akayankhula lero amanena kuti kodi mavuto abwera ndi achakwera, kunalibe mavuto kumbuyoko. Mmene kunali mavuto kumbuyoko, koma Amalawi amatha kukwanitsa kugula chimanga, Amalawi amatha kukwanitsa kugula shuga, Amalawi amatha kukwanitsa kugula mafuta oyendetsera magalimoto m'dziko muno analipo samasowa. Kusowa kuyamba kuona mafuta akusowa daonera utsogoleri wa bingu, koma suda apite patali. Apita mthalika adalipo anayesetsa kuti mavuto mafuta asapezeke, koma atsogoleri alero kumanena kuti mavuto awa ngakhale nkale. Kodi inuyo mmadzalowa mpampando kuti mudzati kuti ife tikungokhala pampando pano chifukwa mavuto amene apezawa ngakhale nkale amati chani akhale osatha nanga mmakhale anje pampando. Chifukwa mtsogoleri amene kuti ndifuna kubweza kukhala pampando abwere adzakonze zimene anzake alephera, adzasintha zimene anzake amalakwitsa, ndiye mtsogoleri ameneyo. Koma Malawi Congress Party kuti ife osatimba mlandu chifukwa mavuto onsewa adalipo kale kumbuyoko. Ya Malawi, dziko lathu lino, mtsogoleri wathu wa dziko lino akukhala ngati muonera mpira si osewera, silifali. President Chakwera lero akukhala ngati oonera mpira si mtsogoleri wa dziko chifukwa ziganizo zawo amapanga la Mulungu. Pamene chiganizo chikufunika lolemba, iwo amadzachipanga la Mulungu. Anthu azunzika, anthu afa, anthu adwalika, anthu agona ndi njala. Mmene adzabweretsa chiganizo chawo mochedwa. Ndiye mafuna ndikuwuzeni kuti si chanzeru munjira iliyonse kwalola Chakwera amene amapanga ziganizo la Mulungu, ziganizo zofunika pakati pa wiki kuti akhalenso mtsogoleri wa dziko lino. Tikalola kutero mavuto awa adzatipana kuti tidzasowa kotulukira. Pamene Malawi wafika apa pakufunika mtsogoleri amene abwera adzakhazikitsa boma la mpangozi lijamati state of emergency. Kumale andale zidzakonzedwa ndale zibwinobwino tiziziyendetsa mwamtendere, mwa demokrasi, mwa malamulo zipani zambiri. Nkhani ya zachuma idzakhale kuti kutsatidwa bwino kuti Malawi asiye kumakhala ndi dengu pamutu, msengo pamutu nthawi zonse okhalira wakapempha. Amalawi iyi ndi mfundo kuti tiyang'ane mozama kuti kodi tikhala tikumatenga dengu nthawi zonse nsengwa lichero pamutu kukapempha dziko lausi lapansi. Atipatsa mpaka liti? Mtsogoleri aliyense akabwera amayenera kubwera kudzasintha zinthu kuti dziko lake liyambe kutukuka, kusonyeza kuti liyambe kuchita zinthu lokha palokha ndi kumagulitsa kunja ndi kumapanga zinthu zake. Ndiye liuja lotchedwa sovereign. Akati sovereign ndiye kuti ainu ake, koma Malawi siva ainu ake dziko lathu ndi IMF ndi World Bank ndi azungu ena amene akuti dera ndalama. Chifukwa kuti ukakhala osauka ndiwe mphawi, osauka alibe mawu, anatero Bile Kaunda. Amalawi, mtsogoleri wathu wa dziko lino akugona. Mtsogoleri wathu wa dziko lino akugona tulo pamene dziko likupita m'manja mwa adani. Amalawi, mtsogoleri wathu wa dziko lino akugona pamene dziko Amalawi akufa ndi njala. Amalawi, mtsogoleri wa dziko lino ali mtulo pamene umphawi ndi ndale zafika poti zikhetsa magazi posakhalitsa. Pachifukwa ichi tidzuke, sititha kundzutsa ife wasankha kumagonako, koma ife tikhoza kudzuka amasofe kuti atisalole izi. Ndiye chisankho chikubwera chaka chamawa. Chisankho chikubwera chaka chamawa tisakhale anthu ongokhala chete, ngakhale ameke apangitsa kuti olembetsa achepe, koma tikuwakakamiza kuti olembetsa achuluke. Ndipo tamva kuti abweranso adzalembetsanso malinga ndi nkhani za kukhoti. Ife tikuti aliyense amene analembetsa akhale ndi mpata wokalembetsanso. Ndipo pakhale chiganizo choti onse amene ali mayiko akunja, pakuti Malawi salola kuvota anthu kunja mayiko akumeneko, ndi abwere ku nyumba adzalembetse kuti pa September adzavote. Pakhale special day azimenezi kuti Malawi aliyense ayikepo mawu. Amalawi ndayankhula zinthu zonse chipera 15 pamenepo.
chipani cha Congress Party momoti chiyang'ane kuti dziko lili kuyenda bwanji, chuma chikuyenda bwanji, ndale zikuyenda bwanji, chakhalano chawo chigawenga. Chifukwa lero Malawi alibe ufulu, ali ndi ufulu ndi chipani cha Congress Party. Malawi alibe mphamvu, ali ndi mphamvu ndi chipani cha Congress Party. Malawi lero ndi wamantha chifukwa chipani cha Congress Party akhala njoka yanakonda yomeza wina aliyense amene angadzuka mkuyankhula. Tisalole zimene zipitirire chifukwa dziko lili kutsetsekera ku magazi. Mawu anga wa lero a number 4 kuyankhula nkhani ya magazi. Chifukwa chipani cholamula chimayenera kuti chionetsetse kuti pasakhale mpungupungwe wa zipani zina. Icho ntchito yake nkubweretsa bata. Koma Malawi Congress Party ndi imene ikumakhala kumbuyo kwa zigawenga. Lero udzafika polowetsa zigawenga nyumba ya malamulo. Nyumba ya malamulo ndi malo olemekezeka ngati imene makhalira nyumba ya kazembe. Kuti munthu akhoza kuthawira kwa akatetezedwa, koma zazinikiratu kuti Malawi Congress Party ikhoza kuchita chilichonse bola iyo idzioneka kuti ili pampani, idzikhala ili pamphamvu. Ndiye dziko lathu lino taluza nalo nyanja. Nyanja iyi si nyanja yokhala ya Malawi imene taluza. Mupite ku Mangochi, Amalawi akudulidwe chimanga chawo m'minda ndi dziko la Mozambique, ndi asilikali a Mozambique. Mupite ku Nsanje kwa Malaka, anthu a Mozambique alowa mkati mwa Malawi. Mupite ku Mchinji mukapeza kuti Amalawi Zambia alowa mkati mwa Malawi. Mupite ku Nzimba chakulujenda uko mukapeza sura Malawi kulowa mkati. Lero nyanja ndi yapitayi. Atsogoleri athu ali bize ngati nkhumba kudya deya menyana mulumana dziko likupita. Tikanakhala ndi mtsogoleri okhala ngati kamuzibanda, ndiye kuti dziko lathu likanakhala lotetezedwa, silikanakhala fupa latsala lero. Ndiye ife tikuti number 18 nthawi yakwana dziko la Malawi ndi Amalawi tonse tikakamize kuti boma la Malawi Congress Party lipite ndi milandu ya nyanjanjayi ku court kuti amayi Joyce Banda ankayankhula 2030. Nkhani ipite ku International Court of Justice kuti court imene ikanene kuti ayi nyanjayo ndi malire ake ndi pakati pa nyanja. Akakatero tivomereza. Zinachitika mchaka cha mwina mwaka cha 2002 na 2003. Dziko la Namibia ndi dziko la Botswana anali pa mpungopungo kuti akanalowa nkhondo chifukwa cha malire kapena ndi tizilumba timene tili pa nyanja kani lili pa mtsinje wa Chobe kumpoto kwa Botswana, kumpoto kwa Namibia. Amakanganirana zilumba za Sidudu ndi Kasikiji. Atalepherana ku Sadiki, atalepherana yankhulana okha, atalepherana ku African Union, adachiona chanze kuti ndipite ku court. Ndi adapita ku court lalikulu pa dziko lapansi la ICJ. Kumene court inakana kuti malowa ndi a Botswana. Inu a Namibia Mulungu akakamira. Milandu ilethera pamenepo lero zilumba ziwiri zili m'manja mwa dziko la Botswana. Ine funso langa nali atsogoleri athu mayi Joyce Banda, bambo Peter Mutharika, bambo Chakwera, mukuopa chiyani kupita ku ICJ? Chifukwa kumeneko kumene kuti misonkho yathu ife titulutse tikapatsa khotha kumene kuti atibwezere dziko lathu. Atibwezere dziko lathu. Osati mutitibera misonkho meka m'matumba mwanu. Tufuna dziko lathu likhale mene alisiri akamuzo. Ngati kuli kuti tililuze pa mpalamulo lovomerezeka ndi makhoti. Osati ngoliluza kuzipinda kuti chifukwa mukupempha zakuti kumeneko, osati kuchipinda fwa mapempha ndege tikagwera ndana mondo iya. Osasewera ndi dziko pa ndale zanu. Chita ndale zogawana ndalama zakatangale koma osasewera ndi malire a dziko lathu. Osasewera ndi malire a dziko lathu. Kamuzubanda analowera kudana ndi African Union, kudana ndi SADC chifukwa choti asanafune kuti Amalawi afe. Ndalana kuti ngati kuli kuti munthu thamangitsa ku SADC ku African Union ndithamangitseni koma ine anthu anga akagwirabe ntchito m'migodi ku South Africa chifukwa dziko langa lilibe chilichonse. Popanda kugwira ntchito anthu ku South Africa uko afa ndi njala. Atsogoleri a masculine anali amene aja. Ndiye ife tifuna atsogoleri aumuna umenewo, amphongo, adzigongono, osati atsogoleri achizimayi. Pachifukwa ichi ife tikulamula kuti nthawi ino ndiyo dziko la Malawi lipite kwa ICJ kuti likateteze nyanja yathu imene ndiyo khayo imene tinayo ngati chuma cha dziko.
tikakhala ndi atsogoleri ofoira, kukhala ndi atsogoleri osowa mphamvu, kukhala ndi atsogoleri osowa nkhongono olikonda dzikoli, tidziwire kuti Malawiyu 118,000 square kilometers atsala 30,000. Chifukwa kulikonse kumene kuona kuti zabwinoko akubwera dziko ilo kudzatoma kuti mbali yathunso chifukwa kuli chuma. Nkhani yonseyi yabweretsa Tanzania kuti dzilanda nyanja chifukwa cha mafuta amene ali kumeneko, amene apezeka ku Sisia uko. Ife momona kuti tine kuti tanzunzika kwambiri, ndi mwayi wathu kuti titukulekere nafenso tikuchita ulesi kufoka kuti aya ina ngati minyana nawo paja timakapempha ndege, timakapempha ufa zikatigwera. Udziko wathu uli pati. China timafati chenjeze kumala Congress Party kuti siyani za utsamunda, siyani za nkhanza, siyani za uchigawenga, siyani za uchigananga, chifukwa zimene mukupanga inu zimene zikuwapangitsa DPP aziyankhula pambali. Osati osadzala DPP chifukwa choyankhula pambali. DPP sakuchita chiwembu chilichonse, akungoyankhula chifukwa mwapweteketsa mtima. Amene akuchita nkhondo ndinu mukumanga opanda zifukwa. Mukutha kuyika zigwanje pansewu kuphwanya lamulo koma simungamangidwe. Mukulowetsa zigawenga mpaliamenti kukatsutsa kukafuna kupha anthu amene ali ndi udindo wa lamulo kuti achite zimenezo. Mukupita kukalowera mnyumba yotetezedwa. Zimenezi munthu ina aliyense akuzoyankhula nazo pambali. Koma DPP sanamenyepo aliyense, sanachite choyipa chilichonse, akungodandaula. Mukamuona Congress Party menyani, mukamva wakwacha menyani, sakumenya akungomnena mopsa mtima. Koma amene akumenya ndini, amene akupha ndini, amene akumanga ndini, amene akupondereza ndinu. Ndiye osathawa udindo wanu waononga dziko kuti mwapake anzanu. DPP sakulakwa, akuyankhula pambali chifukwa cha wapwerekedwa mtima chifukwa chochita zanu. Pachifukwa icho ngati boma tikukufunsani kuti mukhazikitse ndondomeko za malamulo zoti zipani zonse zikhale pa mtendere. Number 28, tamva kuti boma linapereka ndalama ku zipani za ndale mdziko muno kumaliro apa 10 June. Ndalamazo kuziyang'anitsitsa akuti 160 million. Ife kungodabwa kuti mumasankha bwanji zipani zoti zilandire ndalama. Mumasankha zipani za ku parliamenti, chifukwa zina zomwe munazipatsa ndalama sizili mpaliamenti. Komanso chipani cha DPP kodi chilandira nawo ndalamazi? Chifukwa ngati lili lamulo kuti chiboma lipereke ndalama ku zipani kuti ziyendetse mwambo wa maliro wa dziko, ndiye kuti chipani chilichonse chiyenera kulandira ndalama. Nanga DPP idalandira nawo? Chabwino ngati sanalandire chifukwa chani? Ndipo posankha kuti awalandire ndalama mumasankha bwanji? Chodabwitsa tikumvanso kuti boma likuti lidapereka ndalama zokwana 15 million, zipani zeneze kuti ife dalandira 9 million, zina zikuti ife dalandira bochepa. Ndalama zina apa zapita kuti? Ndiye mudzithamanga mane kuti ife chifukwa tipitirize kulamula dziko li chifukwa tifuna mulitembenuze kuzoyipa kapena kuzabwino. Chifukwa munthu oti afuna kusintha zinthu adzikhala ndi mbiri yabwino, koma mbiri yanu ndiyoyipa nthawi zonse. Ndiye mukakamira boma kuti mutani. Izi tikuyankhula chifukwa tikumva nkhani ya machalichi, tikumva mipingo ena ndi ena, akuluakulu mabungwe akuti Chakwera amadzachoka 2030. Amalawi asakupangeni brainwash anthu amachalichi, asakutembenuzeni ubongo anthu amabungwe. President Chakwera akuyenera kuchoka 2025. Ngati Amalawi musakwafuna mwachotsa osa 2030. 2030 kulibe malamulo amenewo. Chisankho cha Chakwera cha zaka 5 chikutha mwezi wa chaka cha mawa September. Ngati achita bwino mwasankhanso, asakuuzeni wa chalichi, asakuuzeni wa chipani. Inuyo Amalawi ndaye muti akayeza Chakwera kuti kodi achita bwino kapena ayi. Ngati achita bwino mukavoterenso akhaliza mpaka 2030. Ngati alakwitsa monga mmene tikuyankhulira pano, atuluke kuti titeteze nyanja yathu. For President abwereyo tipita naye ku ICJ kuti akatibweze nyanja yathu. President abwereyo adzakhazikitse boma la pangozi tibweze chuma chathu. President abwereyo adzakhazikitse boma la pangozi kuti ndale zilongosoke mdziko muno. Izi zimene mafuna ndifotokoze kuti dziko lathu lino
lalodzi bwana. Ndalama za misonkho zikuperekedwa ku zipani nkhani ya maliro, kodi opepesedwa amakhala wachipani kapena oferedwa? Ndalama boma likupereka ku zipani zachiyani, ndipo zipanizo zakuwuzani kuti zagwiritsa bwino zayendetsa bwanji ndalamazi. Konseku ndikufuna kuti tonse tidzole matope, pasakhale wina wotosa kuti inu simunasambe, tikhale tonse amatope. Ndiye zipani zamene munalandira ndalama pa imfa ya Chilima pa 10 June muchita manyazi, mukanakhalena mukanazibweza. Akuti ndi lamulo laje, koma lamulo limene tikulimva kuti lasankhatu. Ife chipani chathu sidaziona ndalama, si ife chipani ndi olembetsedwa kuti ndi mapepala ovomerezeka kuti ndife chipani sidalandira ndalama chifukwa funso. Kuli zipani zambiri zidalandira ndalama, ambeyo munalandira ndalama, inu bambo mdani wati Tobias munalandira ndalama zakumaliro. Tsopano kusankha ukuko mukusankha pachani, zikuonekera kuti nzabodza. Mmangofuna kuwathokoza anzanu ama alliance amene ena ku alliance iko kuti mwina mawa abwereso pa ndalama ziuko, koma itu ni misonkho ya Malawi. Ikufuna kugula mankhwala mzipatala, igule fertilizer, ikonze misewu ina imene inaonongeka ndi cycle mpaka lero sidapangidwa ndi milatho yomwe anthu akudandaula. Chotenga ndalama ukapanga kungowapatsa anthu ndi chiyani? Kufunika mtsogoleri mdziko mwathu wa nkhongolo, mphongo osati mphongokazi. Kufuna mtsogoleri mphongo utadzigapereka ziganizo zokhwima, osati chiganizo chopereka lolemba udzachipereka la Mulungu iya. Munali ndi ine Bantu Sanders Juma, mukhale mdziko wapambana, tikomananso mwakemo ndingopereka chenjezo. Nthawi ino ndi ya Christmas. Amalawi tikumbukira kubadwa kwa Yesu Khristu. Ndiye ndikupempheni kuti tikomanenso tili ndi moyo chaka chamawa, tikomanenso tili amoyo chaka chamawa, pofuna kuti tonsefe tikasankhe boma latsopano. Ndiye amene tikuyenda pansewu tiyendetse mosamala, amene timamwa zowawa timwe tikumbukira kuti ndife anthu, komanso posiya manyumba tionetsetse kuti pa nyumbapo patsala wina, tisangochoka tonse tingadzalire pobwera. Ndalama mdziko muno mulibe, kakang'ono kamene mwapezako osaononga January akubwera. Uwu ndi uthenga umene mafuna kupatseni. Mulungu akudalitseni, adalitse dziko lonseli, ndi inu nonse tikomanenso chaka chamawa. Ambuye adalitse dziko lindife tonse. Ziko. Muvi Wachilungamo wapila. Fellow citizens, today is Saturday, the 21st December 2024, and you are with me, Commander-in-Chief, President, Commissar, Pan-Africanist of the Revolutionary Party, known as Muvi Wachilungamo. Today, our topic is mastering or featuring more or gluing at our country's politics as well as economy. So the topic of the day is state of emergency is required on the political and economic transformation of this country. Where we have come as a country, there is a need now for state of emergency to be imposed on two areas: political transformation as well as economic transformation, because this is where our country is falling down. Fellow citizens, the year 2024 is leaving this country in deep pains and tears. It has been a year when we lost 9 souls in one single day.
one of whom was the vice president of the country. It is this year. It is a year that the world is laughing at us as a country for watching and looking few crooks, holding the whole country hostage. The world is laughing at us. The world is asking, are you sure? You lose 90 people in a day and they tell you it's an accident. The same plane came through those turbulent weather, arrived in Lilongwe, took the vice president and then it disappears. Then it crashed. The weather was too much on the return flight, but on the first flight it was not too much. That's where the world is laughing at us. It has been a year where all watched corruption becoming a dragon, or the anaconda that has swallowed us all without any defense or fight. Let's confess, corruption has become a dragon. Corruption has become an anaconda that has swallowed the entire country, including those that are clean, have been swallowed. It has been a year where the government of Malawi Congress Party showed the ugly side of violence when it comes to bad governance. After multi-party democracy, we have never witnessed violence other than the one we saw in 2012 when 20 Malawians were killed by DPP in the northern region. And this is the same what we are facing under Malawi Congress Party in these past 4 years. As the year strolled towards the end, we all watched and witnessed the ugliest part of Malawi Congress Party by unashamedly jeopardizing the free way of democracy and the constitutionality of the country of the people of Malawi. You have all witnessed that. No more demonstrations, no more protests, no more what they call democratic principles of the country, no values of democracy. We have all watched this. We are witnesses. Number 5, I've talked 4 there. The 4 years of Malawi Congress Party under the indecisive leadership and violent ruling party, Malawians were supposed to be sleeping on the roads across the country because Malawi Congress Party has disappointed from day one of its government. We could be everywhere, protesting and demonstrating. But Malawi Congress Party has chosen to silence everyone violently. Number 6, we have witnessed the political party in government turning into a terrorist entity where National Security Agency, the Malawi Police Service, has been afraid to apprehend, meaning that Malawi Congress Party is very strong because even the police cannot touch them. It is now a terrorist organization, yet it's a government ruling party, but it has become a terrorist organization. Number 7, a day ago, yesterday, that's what I mean, at National Assembly, it was the same fracas whereby as the members of parliament were closing the business of the day, Malawi Congress Party allowed the terrorists to enter, to sneak into the House of Assembly to threaten members of parliament from opposition parties in the chamber. Those of you who were alive, who watched this, members of the opposition stood up on point of order, asking or seeking security from the Speaker of Parliament. Mrs. Godani Hara, a woman, I saw an article somewhere whereby she's been screened, whether she has performed well as a female leader, because there is now fight for gender equality whereby government should be 50-50. The question mark is Madam Godani Hara showing an example that there is need for 50-50 on how she has laid parliament by being partisan towards Malawi Congress Party? Because she answered that no, security is guaranteed. But by this moment, terrorists had entered the House of Parliament to beat up or kill members of opposition. And I want to tell you, it's very pitiful and shameful to see members of parliament running away from the chamber where they are supposed to be security guarantee. But it happened under Malawi Congress Party.
Number 8, as we are trying to figure out what has become of Managonga's party to calm that terrorist, we are awake to a very big disappointment to hear that Tanzania has just changed its geographical map, where Lake Malawi has been slashed on the middle. Part of it is now in Tanzania territory. Disappointment after disappointment, each and every minute a disappointment. Number 9, all these have happened painfully in 4 years. Unfortunately, no one who represents a government has stood up or raised up to say, no, we cannot tolerate this. This is how we are calling everything to order. None. Starting from the president, former presidents, civil society organizations, religious organizations, even the president or government itself has never stood up to call for order in this country. Now Malawi is a lawless nation. Or it has become a country of terrorism by the ruling party, Managonga's party. Number 10, President Lazarus Chakwera, who heads the government and is head of state, has presided as a spectator, not a decision maker. That is true. Ever since President Chakwera came into power, he has never made a decision on time. In everything that happens, he is a spectator or a fan, watching in the terraces or in stands, instead of being a head of state or a decision maker. Number 11, this truly shows that if Chakwera is left to run the country another 5 years, this country will be in ruins or will burn to ashes. Because we don't have a leader, we have a spectator. Someone who watches things going astray, going down or into ashes, while he watches. And when he wake up, wherever he wake up, he comes and gives a decision past the moment. Number 12, where Malawi has reached, we need or require a head of state or president who will impose state of emergency on politics and economic transformation. That's the only thing that remains in this country. We need a leader that will impose state of emergency on politics and state of emergency in economic transformation. Number 13, President Lazarus Chakwera has for sure been sleeping on his job. He has completely failed to run the country. That is just justifying what I'm saying, that he's a leader who is behaving as a spectator, someone who's just watching in terraces. He's not a decision maker. Number 14, he has been a president who has been making decisions on Sundays when these decisions were needed on Mondays, Tuesdays, and Wednesdays. He comes on Sunday and gives a decision. Number 15, Managonga's party is running this nation in a provocative manner, irritating way, so that opposition parties and forces can be pushed into reacting, so that Managonga's party can jump and blame opposition parties as being violent. I will repeat this one, it's very important. Managonga's party is running this country in a provocative way, irritating way. They are trying to create a situation whereby opposition parties must react on the wrong side of the law, so that they can come back and say that, you see, DPP is a violent political party. Other parties are violent political parties, forgetting that they are the source of all these reactions. When in true sense, it is Managonga's party that is violent and selfish. Number 16, you all know that Managonga's party hires thugs, hires gangsters, mounts roadblocks, and sneaks into parliament to beat up opposition views, clearly showing that Managonga's party is ready to shed blood in this country. So who is violent? It's not DPP, it is Managonga's party. All these things that Managonga's party are doing or is doing is to provoke a reaction from opposition parties. So DPP can react anyway, anyhow. But you know what? To the advantage of DPP, they only talk, they have never acted. Yet Managonga's party practices and acts. Number 17, DPP in reaction, they use verbal threats,
from Malagonga's part as practical threats. DPP uses verbal, they just talk, but Malagonga's party, they do. So, which is a recipe for disaster in this country? Malagonga's party is flying, putting a spice of destruction in this country. Number 18. On the loss of Lake Malawi boundaries, Malawi needs a masculine leader who will not tolerate what Tanzania has done. I want to repeat, this is blood. On the loss of the boundary on Lake Malawi, this country needs a masculine leader who will not tolerate what Tanzania is doing. I must remind you, a woman, President Joyce Banda in 2013, threatened to take this case to International Court of Justice. And some leaders advised her to say, no, before you go there, bring the case to SADC. And former heads of state must intervene. She did. Unfortunately, she lost elections before the case was pursued. And she could not give us a feedback on what happened because DPP came in power. DPP came in power and went without pursuing the matter. Today, under President Jagwera, we see Tanzania changing its geographical map, with our lake half slashed into Tanzania territory. No president has stand up or stood up and give a feedback to Malawians to know what's happening. We're just getting it from Tanzania, social media news, that maps have been demarcated, redemarcated, and it's now additioned with our lake. Number 19. If we had patriotic leaders in Malawi, this case of Lake Malawi could already be submitted to an International Court of Justice by now. Lake Malawi could have been legally and wholly become Lake of Malawians. We could have done that in 2013, 2014, 2015, 2016. But we delayed because our leaders are addicted to corruption. They don't care about the territorial integrity of our country. What they care about is money into their pockets. Today, Tanzania has disappointed us, has just rose up and say maps have been divided. It is because we don't have patriotic leaders in this country. Number 20. Namibia and Botswana near went to war over Sedudu and Kasgiri Islands on Chobe River in the northern Namibia, northern Botswana. SADC and other stakeholders backed Namibia, but when the case was brought to ICJ, Botswana won the case. This could be our case too. This could be our case too. But alas, our leaders are busy. Busy pruning the tree, busy gathering fruits, our taxes, looting the country when the country is being lost in the hands of enemies. Number 21. The law of the United Nations of 1972 was disputed by Kamuzubanda, and no one disputed Kamuzubanda. Kamuzubanda disputed the United Nations law of 1972, which says anywhere in the world where the boundary is water, the middle of the water is the boundary of the country, of those two countries. Kamuzubanda disputed this law because he said, according to Herigowat laws of 1897, Lake Malawi was fully the waters of belonging to the Nyasa people. That's why it is called Lake Nyasa. And you must know that President of Tanzania then, Julius Nyerere, did not dispute what Kamuzubanda said. He left Lake Nyasa to remain Lake Nyasa until it became Lake Malawi. But after Kamuzubanda, Malawi leaders that came after had no muscles. What they concentrated at was corruption,
looting, self-enrichment, and today we have lost our sovereignty. Number 22. We demand that Malawi must now take this matter to ICJ. There's no negotiation, there's no mediation. The only solution is for us as a country to take this matter to the International Court of Justice, so that they will tell us whether Lake Malawi belongs to Malawi or belongs to Tanzania or belongs to Mozambique. Because we shouldn't only talk about Tanzania. Let's talk about Mozambique too. This is Malawi, and we have two islands, Likoma and Chizumulu. If we look at the map, we find that Likoma and Chizumulu are in Mozambique. But we say these are Malawians. The border shows that these two islands are in Mozambique. We have not disputed that. We say, no, everything's fine. That's why Tanzania take us for granted. They think we are stupid. If we are to fight, we should start with Mozambique. If Malawi is divided on the middle, then Likoma and Chizumulu must belong to Mozambique, if the laws are applied. But you find that people that are in Likoma and Chizumulu are Malawians, meaning that the whole lake of Malawi belongs to Malawi. If there is any concession, Mozambique must negotiate with us. Tanzania must negotiate with us, but we cannot change our borders. That's why I say this country needs masculine leaders. Number 23, I mean. Under the leadership of weak presidents, Malawi has been continuously reduced in Mangochi. Mozambicans, they have entered into Mangochi and took part of our land. In Zobwe, those of you that goes by bus to South Africa through Zobwe, you'll find that the boundary beacon between Malawi and Mozambique is over 20 kilometers from Zobwe, deep into Mozambique. Check that. But you find that our border is at the Mwanza border. Zobwe border of Mozambique is part of Malawi because the beacon is 20 kilometers, maybe 30, deep down. That's where the border is. But because of the war and because of the weak leaders, we pushed our boundaries to Mwanza. This must be corrected. And it's not only there. Go to Maka in Nsanje. Go to Nchinji. Go to Lujenda in Nzimba. You'll find that Mozambique, Zambia, Tanzania are getting closer inside the country. Fellow citizens, this country is only 118,000 kilometers. If we let it go, we will remain with nothing. Now, for the sake of the future, we cannot trade our corruption with our sovereignty. We know Malawi leaders of today are very weak. They cannot complain because they want to go and beg from Tanzania, from Mozambique, from Zambia when disasters happen. If we had not stolen the taxes of Malawians, if we were not indulging into corruption, that money could buy weapons, could buy helicopters, could make us self-sustaining in food security, and there was no need for us to go beg. But because of your weakness, you have made this country vulnerable. Everybody now take us for granted. Our land is going. Number 25. Malawi Congress Party must stop its terror actions, otherwise we are going to lobby for its deregistration after elections of 2025 when it loses power. We are in a multi-party democracy where each and every voice counts. Number 26. All political parties that incites, insinuate, and cause violence has no place in a democratic and multi-party dispensation in this country. If any party is found causing and inciting violence, it must be deregistered. That's the law. Number 27. Malawi Electoral Commission must register all who did not register regardless of the case, whether they were there on the voting place or not. Whoever did not register in the 3 phases must be invited to register again, including those that are in exile, because our elections,
We don't have voting, external votes in other countries. Many Malawians in South Africa, they don't vote. So they must be given space to say all foreigners who are in Zimbabwe, South Africa, Mozambique, Zambia, Tanzania, they must come back home and register. Specify the dates and include them so that each and everyone must be able to register and exercise his right or her right to vote. Number 28, political party cashing on funerals. We are surprised. Some people are saying it's a procedure. On the sudden death of our vice president on 10th June, my Congress party government disbursed funds to political parties. Few, not all. Because in this country we have 21 political parties. If the law permits that government must disburse money to political parties, then all 21 political parties could have received the money. Unfortunately, we hear that only maybe 13 or 12 or 9 received funding from the government. And this money, we are told, it was for logistical problems or logistical issues to attend the funeral of the vice president. We don't know that law. Maybe you should clarify to us to understand where it says that the government will provide money when there's a state funeral to all political parties. Now, if it is all political parties, did the DPP receive this money? Did the Muvi receive this money? Did the LOEF receive this money? Did Nziga coalition receive this money? Why did you select on the way of disbursing these funds? And we are told, in your report, you say People's Party received 15 million. Yet, the party itself said they received 9.5 million. Where is the markup? Who took the other money? When we say President Jaguara is an indecisive president, these are some of the examples. He has allowed corruption to blanket the entire country. And we cannot tolerate this. This country must put measures on the taxes of citizens because that's the only source of income for our nation. So if you let weavers enter into the source of our national heart in economy, then we are finished as a country. Therefore, we demand audit and explanation from the government. If it's a requirement by government, why there were selective political parties that received money and not others. We need explanation on that. And if it is money that were given to alliance partners, why did the UDF receive the money? What criteria did you use to disburse this money? We need to know as citizens. We too are legislative political parties in this country want to understand. Number 29, fellow citizens. This country needs political and economic state of emergency to stop some of the nonsense taking place. I'll repeat. This country needs political and economic state of emergency to stop some of the nonsense taking place. Taxpayers' money are not for gamble by politicians. Taxpayers' money is not for gambling by politicians. It is for development. It's for transformation. It's for the lives of citizens. You are with me, Bantu Sanders Juma, President of the 14th Revolutionary Party, Commissar, Commander-in-Chief, and a Pan-Africanist. Only if we are using moral values shall we be able to move this country from the shame it is. We need moral values, deep ones, so that we can liberate this country. Thank you very much. Christmas is around the corner. In 4 days' time, all of us are going to be joining together to celebrate the birth of Jesus Christ. Our appeal is your safety. Some of you will be driving distances, some of you will be going to the coast, to the lake, some of you will be going to the villages. Please drive carefully. With our economic hardships that we are in, there is little money in your pockets. Save, because there's January coming. Do not expect that this economic situation that we are in will change soon. It will only change until this government is
out. So we need you more. We need you all to vote in September, meaning we need you alive. Go for Christmas and come back alive so that we can help each other, join hands to remove the terrorist government. Have a great day. May God bless this beautiful nation and bless you all. And have a new year. Thank you so much.